Lass mich dir ein Frage stellen was were, when das Geheimnis für starke Muskeln, besseres Gleichgewicht an die Schmerzfrei Creeper behauptet, nicht im Fitnessstudio lehrt, nicht in den Gewichten, nicht im Schweiß, nicht einmal in der Übungen klingt verrückt das Lied, darin, das 99% der Menschen, selbst erfahren Fitnessganja. Dies ein Miktage, Wahrheit nie gallant, haben, der menschliche Körper kann stärker werden, ohne auch nur einen Muskel zu begonnen man nennt dies isometrisches Training und auch wenn es von außen einfach wirkt geschieht, unter der Oberfläche Liches, die es bangen Aktivstatsmuskeln, die dich aufrecht, stable underwilligungsfrei halten. Sie sind die stillen Helden hinter jeder starken Haltung, jedem selbstbewussten Schritt, jedem schmerzfreien Morgen, an die Gerard für Menschen über 50 sind, ein Wendepunkt, gelenkend, mighty wenig Belastung, überall machbar, aber nur, wenn sie richtig, in dessen Leitfaden wird ich dich durch isometrisch Elite Übungen führen, die nicht nur dazu dienen, die Kraft zu erhalten, sondern sie zu steigern. An der Übung Nummer 5 ist trugarisch einfach, schickst wahrscheinlich, hast du sie, noch nie ausprobiert, doch sie kennt zum größten Verbündeten, dies Körpers werden. Übung 1, Hold, Kraft aus, der Aufbau, hier jest etivos, das die meisten Menschen nach dem 50, Lebensjahr nie hören du brauchst keine Bujang Hamsterk zu gewinnen du brauchst Control. Der Hold mag einfach aussehen. Einen Arm noch vorn ausstrecken an das Bein noch hinten rennt der Körper, stable bleibt, darunter seiner ruhigen Oberfläche aktiviert, einig der wichtigsten, an der am meisten, vertikales, sigden Muskeln, dies Körpers, und das best, du kannst in overall machen ohne Gurgt, und das schon in wenigen Minuten. Am Tag dort was matched so besonders, die meisten Workouts konzentrieren sich auf die großen, aufgelegenen Muskeln Bizeps, da der trainiert, den tiefen Muskeln, die den Wirbelsball, schützen den Haltung aufrecht halten, die helfen auf ebenem Boden, das Gleichgewicht zu bewahren, steurs an der chronische Schmerzen. Hier kommt die Beruhigung, wenn du dies Position heilst, trainierst du nicht nur deinen Körper, du trainierst den Gehirn, du wächst den Propriozeptions den Sexenchen deines Körpers, der dir sagt, wo du dich im Raum befindest und weißt du was. Proprioception ist eins der ersten System, das mit dem Alter erbaut. Das führt zu Instabilität, Stößen an dem Verlust und Selbstovertrauen in der Blut. Der Hold ist wie ein Neuromuskulartherapie. Die du direkt auf deinem Wohnzimmerboden machen kannst. Die meisten Menschen ignorieren multifides, winzig Rückenmuskel, entschieden für die Gesundheit, deine Transversus abdominis das natürlich Korset. Dienst Crappers, Gluteus medius unerlässlich für Haftstabilität und Nichts, Schulterstabilisation wichtig für Haltung und Armkontrolle. Die meisten Menschen wissen, dass dies Muskeln existieren bis sie nicht mehr funktionieren. Dies Übung bringt sie zurück ins Spiel. So machst du es richtig erstens, start auf allen Viren, Hand unter die Schultern, nie unter die Hüften. Zweitens aktiviert den Pommet, sie sanftet den Bauchnabels Wirbelsball. Drittens streckt den rechten Arm nach vorn, Andeus, link Bein nach hinten. Viertens holt die Position 10 bis 20 Sekunden lang. Mit geradem Becken an, Atmung. Fünftens, wechsel die Seiten und wiederhol es. Dreimal Profi-Tipplich ein kleines Buch auf dienen und, wenn es dort bleibt stimmt den vom Vorteil, die du innerhalb von 2 bis 3 Wochen spürst, besser Haltung und weniger Rundrücken ein stärker, stabler Körper mit und ein kräftiger, Rückenschärfers, Gleichgewicht und mehr Selbstvertrauen, in altglücklicher Bujungen mobile, und im zu slicker Bonus-Studien zeigen das, isometrisch Haltübungen wieder den neuronalen Antrieb besteigen, den Gehirn sendet stärker schneller Signal an den Muskel, das ist nicht nur stark, das ist präzise, altern. Wenn du einen starken Körper aufbauen willst, beginn damit die Ruhe zu meistern. Dort liegt die Kraft, füge den Hold in den Morgen oder Abendroutine ein. Dauert nur 3 Minuten, aber die Auswirkungen betreffen alles, was du tust, Gehirn stehen hibon, sogar besser schlafen Übung 2, Warrior Pose. Stärk trifft auf Ruchis gibt ihnen Grund, warum sie die Kriegerpose genannt wird. Es geht nicht nur körperliche Kraft, es geht nicht nur Kreativitäts, Control und die gibt stärk ein Kraft. Die mit dem Alter, nicht verschwindet, sondern die wordlastig nicht vom Rügen Uran. Das Halten dieser Pose ist ein isometrisches Ganzkörpertraining, das Stabilität, Beweglichkeit und mentale Widerstandskraft aufbaut. Die Dreifalt, Gede wollen Altens Warham die Warrior Pose ein Verborgens Duell für Erwachsene aber
50 ISDI meisten Menschen denken Yoga Junior Flexibilität oder ins Do. Die Kriegerpose Vierabhadrasana. Du ist einer. Meisten unterschätzten Kraftübungen der gesamten Wellnesswelt. Sie fordert Bienenhofen Ruhm pf. Aber an der vielleicht wichtigsten, den Überhaupt kommt die eigentlich bei Röstchen, wenn sie isometrisch gehalten wird, ohne Fluss, ohne Buchstaben verwandelt sich die Kriegerpose in ein unglaublich wirksames Werkzeug, die Ausdauer des Unterkörpers zu steigern, Enghoffen an, Brust zu öffnen, die Körperhaltung zu verbessern, die Propriozeption under das Gleichgewicht zu von Auen wirkt sie anmutig, da den Muskeln fühlen sich ALLES werden sie gebeamfen und Jano das ist gut so Muskeln, die sie stärkt und stabilisiert, Quadriceps und Oberschenkelrex, für Beinkraft und Initiates, für besser Beckenstabilität, under sickes Gehirn, Gluteus maximus für Kraft, Underhaltung, Rumpfeed, under Schridtbauchmuskeln für Wohlrumpfstabilität, Schultern, Underarme für statisch Ausdauer, Underhaltungsuntests was matcht sie anders, ALLES klassisch Ausfallschritt oder nie, die isometrisch haltesit, du springst nicht, du hebst nicht, du besetzt die Position, das lehrt, den Muskeln, Ausdauer, den Gelenk, Ausrichtung und den Gehirn, kannst raschen dort so machst, du Warrior to hold richtig, erstens die aufrecht, und setzt den rechten Fuß nach vorn, den linken zurück, etwa 1 Meter abstand, zweitens, buch den vor dies nie. So dass es aber deinem natural State nicht darüber hin. Drittens holt den hinters Bein gestrickt, den Fuß leicht nach innen gedreht. Viertens hebe bei Dame auf Schulter parallel zum Boden, Hand flachen nach hinten. Fünftens blick aber den vor dir, Hand holt die Wirbelsäule lang, die Schultern entspannt. Sechstens holt 20 bis 30 Sekunden, dann wechsel die Seite. ZYBs 3 Runden pro, SEITE. Formtipp, stell dir vor. Du drückst den vor dir, Fuß in den Boden, wenn du den hinteren Fuß dir siehst, das aktiviert den Oberschenkelns anderes Muskeln intensiver, Bordel die über die. Mat hinausrecken stärker Bein für Treppenstiegen gehen an das, Verbosity Hüftflexibilität, weniger Steifheit und weniger Sturs, gesteigert Concentration under Tempcontrol unter körperlicher Spanning, ein Tiefsgefühl von ruhiger Stärke und Prostens, under noch ein Geheimnis in der klinischen Yoga-Therapie. Würde gesehen, dass die Kriegerpose chronische Nischmerzen reduziert und die Laternen, Erwachsenen mehr Balance und die Vertranche. Das ist nicht Neurotraining. Das ist Functional Medicine in Bujang. Du musst nicht gebeamfen, ein Krieger zu sein. Manchmal reicht es, den Boden zu halten. Dies Pose lehrt dich, still zu sein, stark zu sein, und aufrecht zu stehen, wie im Abtergen Übung 3. Superman hold, den Rücken. Die Haltung meisten Lasshunds aber etwas sprechen, das wir alle ignorieren bis es witat den Rücken. Die meisten Menschen merken nicht, wie sehr ihre Lebensqualität von der hinteren Muskelkette abhängt, den Muskelinteilen der Körperrückseits vom Aufrechten stehen über das Tragen von Eingefen bis hin zu einem selbstbewussten Schritt den Rücken, erledigt im Stehlen, die und nach dem 50 Lebensjahr, wenn Rückenschmerzen Steifheit und schlecht Haltung zunehmen, kann design kraftvoll isometrisch Übung helfen. Das Blatt zu wenden. Der Superman hold. Ein einfache Bujang onagurget, die Muskeln die dich aufrecht ausgericht uzit halten während der Superman hold im Alter, wichtig ist mit zunehmendem Alter verloren, where Muskeltonus besonders im Rücken angest. Schlimmer noch, where Verbringen oft mehr, seit im Sitzen, am Tisch, im Auto, auf dem Sofa, das ein Gefglich Kombination verspont, Vorderzeit, Brust und Puffen, Schwarz hinterher, Muskelkette, Gest, Rückenstrecke, das Ergebnis, Hangen Schultern, Gekrümmte, Haltung, Schmerzen im Unteren, Rücken und schlecht Gleichgewicht, daher, die gut nachkriegt, der Superman holt kehrt. Dies Ungleichgewicht in dem das Posturalstatsystem direkt aktiviert, es geht nicht ums Fliegen. Es geht darum, den Struktur zur Superborn Muskeln die du stärkst, erecte Spinne entlang deiner Wirbelsäule entschieden für aufrecht stehen. Gluteus maximus, den wichtigste Hüftstrecke, unterstützt Gehirn und obere Rücken öffnen die Brust und die Wirbelsäule die Schulterhaltung Oberschenkelrex arbeitet mit dem Gest den unteren Rücken zu schützen. Wenn die Übung richtig gelten wird, lernen dies Muskeln zusammen zu arbeiten, verbessern Haltung und die Bug. So geht es Schritt für Schritt. Erstens liegt dich mit dem Gesicht nach hinten auf ein Matt oder weich unterliegt. Zweitens streckt die Arme gerade nach vorn wie Superman beim Fliegen. Drittens hebe gleichzeitig Arme, Brust und Bein, leicht vom Boden ab. Viertens spann Gest und Rückenmuskel an, rend den Nacken neutral bleibt Blick nach unten. Fünftens, halt die Position 10 bis 30 Sekunden lang, atemgleich mit Gewichte.
Sexens senkt dich langsam wieder, abd. Wiederhol dry sits Profi tip du kannst noch nicht gleichzeitig Arme und Bein anabon kein Problem. Start nur mit dem Oberkörper oder hebe abwechselt Arm und Bein. Steige dich in deinem eigenen Tempo. Real Vorteil du wirst. Ein Verbeserti Halting und überbüsselen Arschbämmel. Weniger Steifheit, und Beschwuden im Untern Ruschen. Besseres Gleichgewicht, unstabler Körper mit mehr Energie. Durch Aufrechts, Stehen und Bogen. Weniger mutigert, grogjors, selbstvertraut in deinem Gang und deiner Osch. Hieran überraschend Tatsache. Studien haben gesagt, dass Bungen wie der Superman holt, wenn sie regelmäßig durchführt, werden chronische Rückenschmerzen so wirksam lindern können wie Medikamente, nur ohne Nebenwirkungen. 90 Sekunden am Tag QAnon werden wie sich den Rücken anfühlt funktioniert und dich tringt. In einer Welt die unständig noch worden sieht, ist es manchmal die Grotstärke, die Schultern zu nehmen und sich aufzurichten. Kein Fitnessstudio kindergurgt, nur du de Boden und ein Stillart von Kraft, die jeden Bereich de Lebens unterstützt. Übung wir, wall isometric squat, stärkt ist, manchmal bestehen die kraftvollsten Workouts nicht aus schweren Gewichten, willen Wiederholungen oder komplizierten Mechanen. Manchmal brochest du nur ein Wand, der Wall isometric squat ist ein der effizientesten. Der effizient Beinkraft, Rumpfoto oder Unstabilität Unterkörpers aufzubauen, besonders für Erwachsene. Über 50, ist einfach sicher, unterberechnet Workingswohl, where diese Übung noch 50 ein Muss ist. Mit zunehmendem Alter verloren wir Muskelmasse in den Beinen schneller, als agendo, sonst das fort zu Schwachheiten beim Treppensteigen, schwach beim Aufstehen aus, Stuhlen herherumst durch Risiko verlassen, Gleichgewicht anders, hier kommt die gut Nachricht. Der Wall, Squat, Trainiert, Quadriceps Gest, Oberschenkelkriegs und Rumpf in einer einzigen isometrischen Haltung ohne Druck auf, nie oder Wirbelsäule wie es bei traditionellen Kniebeugen der Fall ist, verbessert zudem die Gelenkstabilität in dem A-Kraft Geno in den Winkelt, oft in den Körper meisten brocht, Muskeln die aktiviert werden und warm wichtig sind. Quadriceps helfen dir, aufzustehen zu gehen und den nie zu mitren Gluteus Maximus unterstützt, Haftstabilität und die Haltung Oberschenkelhilfe, beim Gleichgewicht unterstützt dein Knie, Rumpfmuskeln stabilisieren, den Wirbelsäule und reduzieren, Rockenbelastungen, werden anders, Gleichgewicht unterfrecht Haltung, in nur einer Position schaltest du noch zu alle großen Muskeln des Unterkörpers, ein de trainierst CXUSA MMENZUARBEITEN. So machst du es perfekt und die sicher. Erstens stell dich mit dem Rücken flach gegen ein Wand, die für etwa 60 cm. Zweitens Glied, langsam notchenten bis den Oberschenkel parallel, zum Boden sind, oder so nah wie für dich angenehm möglich. Drittens die Knie sollten über den Näckeln stehen, nicht über die Zehen. Viertens dritten unteren Rücken sanft gegen die Wand. Fünftens halt die Position 20 bis 40 Sekunden lang atemgleichmäßig. Sechstens Glied wieder noch oben sonst behin. Pause. Dann 2 bis 3 Sitz wieder holen Tipp. The first parallel. Zu hart. Start mit einem Herrenwinkel und beat dich schrittweise noch und schon ein 30-Grad Winkel bord Kraft auf Vorteil die du schnell spürst. Stärker Bein und besser nicht Kontrolle mehr Ausdauer beim Stehen und Gehen. Verbessertes Gleichgewicht und besser Gelenkausrichtung mehr Selbstvertrauen in alt glücklicher. Bewegung sanfter, aber effektiver, kalorienverbot. Und das Best, die One gibt dir Feedback, wenn sich den Rücken habt oder wird merkst du es sofort und kannst den Formen Excite NPASSEN. Stärke bedeutet nicht immer. Manchmal bedeutet, wie lange du unter Druck stillhalten kannst. Mit Diese, einen einfachen Übung baust du den Fundament neu auf. Starkbein, stable Gelenk, und die Fähigkeit, dich mit Selbstvertrauen, durches Leben zu bügen. Isometric Sideplank mit Armheben, Core-Stabilit vom Feinsten. Wenn du es bisher geschafft hast du bereits einige der kraftvollsten isometrischen BBOE, Bungen berhabt. Freigeschaltet, da dies der Sideplank. Mit Armheben, ist das Krongel der Rumpfkontrolle, es geht nicht nur darum, dich selbst zu halten. Es geht darum, Balance Stärkenkontrolle aber die Gesamtkörper mit zu meisten, besonders aber die Muskeln die den Wirbelsäule schützen. Sie richten den Haltung aus und verhindern Störungen und die
Diese Übungen aktiviert mehr Rumpfmuskeln als klassisch Sit-ups oder Crunches ganz ohne Belastung für Nacken oder unteren Rücken, warum sie noch 50 so wichtig ist. Ab dem 50 Lebensjahr erleben die meisten Menschen einen natürlichen Rückgang der Rumpfkraft, lateral Stabilität von Seat zu Seat, Wirbelsäulen Gleichgewicht unter symmetrischen Belastungen wie dem Tragen von Ungefähren oder dem sittlichen Griefen der Seitplank mit Armheben, selten das gleichzeitig. Dual Ease, ein isometrisches Halten ist geschieht, das eine plötzliche oder riskante Übungen, du wirst Ease in deiner seitlichen Rumpfmuskulatur, in deinen Hüften, deinen Schultern und die Soge in deinem Gehirn, denn die Nervensystem muss Gleichgewicht, Atmung und Muskelaktivierung gleichzeitig koordinieren, das nennen wir funktionell stark, Muskeln die du aktivierst, Schrägbauchmuskeln unerlässlich für Rotation. Gleichgewicht und Transversus abdominis, den tiefste Rumpfstabilität, Quadratus lumborum, ein zentraler Unterrückenmuskulator, oft mit Rückenschmerzen verbunden. Gluteus medius stabilisiert den Becken, Schulter und Schulterblatt stabilisiert, kontrollieren Haltung und Gleichgewicht im Oberkörper. Das Halten dieser Position mit Orhoben im Arm bringt ein Zust/a ebenen Rotationskontroll ein fortgeschritten. Überut, Wordwillverhitkeit für Übungen im ALLES. So forst du es sicher und effektiv aus. Erstens liegt dich seitlich mit distracten Bennen, den Ellbogen unter der Schulter. Zweitens aktiviert den Körper nicht und hebe die Hüften an, so dass es den Körper an gerade Linie von den Füßen bis zum Kopf bildet. Drittens streckt den oberen Arm gerade nach oben, so dass es ein T-Form steht. Viertens halt die Hüften oben und den Körper stabil vermeid Einwurf oder zurücklehnen. Fünftens halt 15 bis 30 Sekunden. Dann wechselt die Seiten. Sechstens mach 2 bis 3 Runden pro Seat. Tipp für Anfänger, du kannst die unter Seat mit dem Knie auf dem Boden ebst. Du wirst trotzdem an intensive Rumpfaktivierung spüren Vorteil. Du wirst schnell eingestärkt, seitlich Rumpfmuskulatur und Wirbelsäulenstabilität spüren. Besseres Gleichgewicht understützt Prävention verbessere Haltung und Ausricht. Mehr Selbstvertrauen in deiner Gruppe mit, für alltäglich aufgeben. Higher die Großüberraschung in Studien wurde gesehen, dass Seitplanks chronische Rückenschmerzen, lindern sogar Symptom von Skolios verbessern, QAnon, wenn sie regelmäßig ausgeführt werden. Das ist die Kraft tiefgestellte Stärke dies. Ist nicht nur ein Core-Workout, ist nur ein Core-Workout, das du gerdet, stabil und bereit fürs Leben bist. Stark bedeutet nicht schnell oder auffällig. Manchmal ist stark leise, konzentriert und tief spürbar. Genau das liefert diese Übung. Lass uns für einen Moment innehalten und reflektieren, was diese fünf Übungen wirklich bedeuten sie sind. Nicht hoffentlich sie erfordern keine Gurgit, keine Geschwindigkeit, keinen Lärm da verweckel Einfachheit, nicht mit Jed isometrisch Haltung die du gerade galant hast, ist ein stiller, akt der Stärke ein Art, dienen Creeper wieder zu stabilisieren, zu stutzen, ohne dich mit selbst stürzen, ohne genau das Zelt im Alter. Den noch 50 geht es, bei Fitness nicht extrem hux, es geht darum Anabgang zu bewähren, Schmerzen zu reduzieren mit Gleichgewicht, und leichter geht zu gehen, sich von innen heraus, stark zu fühlen. These funds, Übungen, Bird Dog, Hold Warrior Pose, Superman Hold, Wall Squat on the Side, Plank mit Armheben bilden zusammen, ein vollständiges Fundament für Rumpfkontrolle, Haltungskraft und sie sprechen die echten Herausforderungen der alten Gruppes direkt aneinander bieten Lösungen die sicher, effektiv und nachhaltig sind. Dort an der Dash du kannst alle von viel weniger als 15 Minuten am Tag machen. Kein Fitnessstudio, kein Druck nur konsequent gesellte Übung statt klein. Bleib bestwendig, lass dienen Gruppe sein Kraft wiederfinden. Letter werden, ist unvermieden, da wie, wer unstärkes Leben bugen das ist die Entscheidung, well stabilit, well Selbstvertrauen, well stark, die du in jedem Alter aufbauen und spüren, kannst. Dies ist erst der Anfang, du wirst nicht langsamer, du trainierst einfach